Some pretty startling data, both in terms of water scarcity use and energy impacts. There's been significant debate around balancing environmental protection with water infrastructure development, particularly in vulnerable ecosystems. What is Water Europe's stance on this issue, and how do you navigate the tension between expanding water access and preserving natural water resources? So Water Europe stands for what we call a water smart society. So we aim to diversify the type of water sources that we can have, to promote circular processes, to have a digitalization of the sector, but also to make the digital sector water smart, to have an inclusive governance, and also to invest in hybrid gray-green infrastructure. And I think it's here where it's really important. You have plenty of solutions already on the table, and you have the research program of the European Union financing different solutions, like nature-based solution, or a combination of nature-based solution with more classical infrastructure, and not only for utilities, but also for road management, for harbor management, for industrial actors. And here, we cannot have only the gray infrastructure, we cannot only have the green infrastructure. So we need to combine in any case. Now, I think the key element that we need to have here is the risk-based approach. For some industrial activity, for example, having a green infrastructure doesn't work. We need to have a green infrastructure to clearly manage the pollution that can come out of that. But in our town, cities, we can have, for example, nature-based solution, and that can help also to reduce the workload that the utilities can have, and then bring back nature in our environment, cooling the system. But it's for this type of solution, you can see some improvement in the mindset of the policymaker or the people implementing the legislation, but they need to go further. And it's why also we are really pushing for a more water perspective at the European level, because during the last 5 years, we were really looking with a green glass, I would say, and now we need blue glasses to make sure that we also consider this resource and we implement the relevant infrastructure that help the biodiversity, restoring the nature and so on, but also making sure that we have water for every user and use. Great, thank you very much. Are there any questions from the audience? All issues have been resolved? I think there's a question over there. Is it okay? Okay. So greetings from my place. I'm Triandafilus Boumbas. I'm the technical director of NITSUK and an active member of Alba Graduate Business School. The word that most of you has mentioned multiple times is the word data center. So the question is to Mr. Sachinis. I hope I pronunciate it correctly. What I've seen from my line of work is that Greece at this point has like 4 data centers, and it has $1 billion future investment of Microsoft in data centers. Digital Realty is going to implement 1 more data center. PPC with Damak from the Emirates is going to also invest in data centers in Greece. So what is the strategy of EYDAP in order to address the increase of demand for water in Greece? And specifically in Athens, because we've seen that they are located more or less in Koropi, Paeania, and Sparta. So what exactly is EYDAP considering of doing? Yes. First of all, if you followed my line of thinking, there are multiple sources, alternative sources for water that can turn into potable water or water for industrial use. Okay, so we have to figure out which is the least expensive and most environmentally friendly way to provide that water. Now, regarding the data centers, and as you correctly point out, most of them are in Eastern Attica, and we're already in discussions with them. We already have in Eastern Attica a new wastewater treatment plant that is in Koropi.
Actually, we're planning to combine that with another nearby wastewater treatment plant so that we can enhance the output of recycled water that it has. And the idea is that we are going to use recycled water to provide those data centers. So we're building another 2 data centers also in the area, and we have a master plan there, but the idea is that we are going to give recycled water. Now, it may not happen immediately, but that is the plan for the future. Great, thanks. Any more questions from the audience? Okay, let me... Now there's a question from a lady over there. Please. Η ερώτησή μου απευθύνεται πάλι στον κύριο Σαχίνη σχετικά με το πόσο η Ελλάδα έχει προστατέψει και έχει αποκαταστήσει το οικοσύστημα σχετικά με το νερό. Και τι εννοώ με αυτό. Αν στην προκειμένη περίπτωση έχουμε απώλεια νερού από το οικοσύστημα, δηλαδή και δεν έχει αυτή τη στιγμή ανακυκλωθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί. Τι εννοώ. Εννοώ το νερό που συμπεριλαμβάνεται από τα βουνά, από τα δάση, από τους υδρότοπους και από τα ποτάμια και από τις διάφορες λίμνες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανακυκλωθεί, δηλαδή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τους πόρους αυτούς. Πώς θα μπορούσαμε, υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει μια τέτοια επεξεργασία, ώστε να μην υπάρχει απώλεια νερού. Ναι. Και να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Εννοείται ότι σε κάθε ένα από τους ταμιευτήρες που έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει πάντα η περιβαλλοντική ροή, δηλαδή συνεχίζει και τρέχει νερό στα ποτάμια όσο χρειάζεται για να μην πειραχτεί το οικοσύστημα. Οπότε υπάρχουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπάρχουν σχετικές άδειες και υπάρχει το νερό. Βέβαια, και αυτό σε οτιδήποτε άλλο κάνουμε και στο μέλλον, πάλι θα το χρησιμοποιούμε αυτό. Αλλά ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τα κρεμαστά. Να πάρουμε λίγο νερό από τα κρεμαστά, 1, 2, 3% από το νερό που εισραίει στα κρεμαστά, που είναι τεράστιο, για να καταλάβετε πόσο είναι το νερό που εισραίει με κανονικές συνθήκες στα κρεμαστά, είναι γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Εμείς συνολικά στην Αθήνα παίρνουμε 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Άρα, δηλαδή, και να μην έβρεχε καθόλου αλλού και παίρναμε το νερό από τα κρεμαστά, από αυτό που εισραίει θα θέλαμε γύρω περίπου στο 10%. Αλλά θα εισραίει και στους άλλους ταμιευτήρες που έχουμε, οπότε δεν μιλάμε και δεν θα έχουμε ανομβρία κάθε χρόνο, οπότε μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά εδώ πέρα η διαφορά ποια είναι αντί το νερό να πηγαίνει από τα κρεμαστά αφού περνάει από τα διάφορα υδροελεκτρικά εργοστάσια να κατεβαίνει στο Ιόνιο, έρχεται εδώ πέρα και κατεβαίνει στο Σαρονικό. Και τώρα πάμε στην ερώτησή σας ακριβώς, που είναι «OK, το έχω αυτό το νερό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, τώρα πρέπει να πάω σε τεταρτοβάθμια επεξεργασία αυτού του νερού και να το καθαρίσουμε για να είναι ουσιαστικά πόσιμο νερό. Και τώρα πόσο θα κοστίσει για να το ξαναφέρω πίσω». Και έχουμε κοιτάξει διάφορα πράγματα. Έχουμε κοιτάξει, για παράδειγμα, το πρασίνισμα του όρου Σεγάλεο. Γιατί με το πρασίνισμα του όρου Σεγάλεο να το ανεβάσω εκεί πέρα και να πέσει η θερμοκρασία λίγο στην περιοχή εκείνης της Αθήνας, οπότε εκεί θα είχα και ένα benefit, γιατί θα χρειαζόταν λιγότερη ενέργεια στην υπόλοιπη Αθήνα. Λοιπόν, το κοιτάξαμε και αυτό και δυστυχώς οι άνεμοι φεύγουν από βορρά προς νότο στο όρο Σεγάλεο και αν το βάζαμε εκεί πέρα δεν θα είχε καμία επίπτωση καθόλου μέσα στην πόλη της Αθήνας, γιατί θα έφευγε όλο μέσα στη θάλασσα. Οπότε πάντα κοιτάζουμε αυτά και θα κοιτάξουμε τώρα και με τις υπόλοιπες μελέτες που κάνουμε και κάνουμε μια μεγάλη μελέτη αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, την αρχίζουμε τώρα, για τη συνολική αναβάθμιση της Ψιτάλειας, που επαναλαμβάνω το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ευρώπη. Και εδώ θα κάνουμε αρκετά πράγματα. Πώς να παράγουμε περισσότερο βιοαέριο, που είναι καθαρό καύσιμο και να το στέλνουμε πίσω στο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ. Πώς να κάνουμε carbon capture. Και υπάρχουν πολύ ωραία, μαζί και πολύ ωραίες λύσεις πάνω σε αυτό. Μαζί με το πώς μπορούμε να κάνουμε την τεταρτοβάθμια επεξεργασία και μετά κάνουμε και ένα master plan των αναγκών και για βιομηχανικό νερό στην περιοχή της Αττικής που είναι κοντά στην Ψιτάλεια και των αναγκών για άρδευση και να δούμε τι αξίζει. Γιατί όλα αυτά ωραία είναι να τα λέμε,
αλλά όλα αυτά έχουν κόστος. Και εδώ πέρα θα έρθουμε και με τον ρυθμιστή που ανέφερα πριν, να δούμε ποια είναι τα σημαντικά, ποια είναι αυτή η ισορροπία κόστους, περιβαλλοντικών θεμάτων κτλ. Και να αποφασίσουμε ποιο είναι το σωστό μείγμα όλων αυτών των ενεργειών που κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μια σύντομη ερώτηση και σύντομες απαντήσεις, γιατί έχουμε περίπου 1 λεπτό. Με δεδομένο τις προβλέψεις και εξηρασίες σε πολλές περιοχές λόγω της κλιματικής αλλαγής, κρίσης, παρακαλώ, πώς βλέπετε να αντιμετωπίζουν τα θέματα της σπανιότητας των υδάτων σε σχέση με είτε νέες τεχνολογίες, είτε καλύτερη ανακύκλωση και βεβαίως και σε ειδικές περιπτώσεις όπως είναι τουρισμός τα καλοκαίρια που έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση. Αυτό και για τους δύο, αν θέλετε, σύντομη. Okay. Υπάρχουν λύσεις, πρέπει να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις. Εγώ πιστεύω και σε αυτό που υπόθηκε και πριν από τον συνομιλητή μας εδώ, ότι οι λύσεις γίνονται καλύτερες όταν κανείς δεν τις κοιτάζει μεμονωμένα, ένα μικρό νησί, ένα μικρό χωριό, αλλά όταν τις κοιτάζουμε συνολικά, είτε σε επίπεδο νομού, είτε σε επίπεδο περιφέρειας, και γίνεται ένα πλάνο σοβαρό, το οποίο μπορεί να έχει οικονομίες κλίμακας και να προχωρήσει σε σοβαρές λύσεις. Yeah, from my side, I think it's the drought will be indeed a challenge that we will need to tackle, and we will need to live with less water. We made progress for 2,000 years. To be frank, if we look at the Romans, they were consuming 4 times more than us. You have technology. The European Union is investing in technology. All our SMEs, also local authorities and utilities are putting money on the table to try to find a solution, because water indeed is a global challenge. The majority of our water are transboundary, but the solution can be only at the local level. So the solution that might fit in Greece, in Athens, cannot maybe fit in the middle of the Benelux or in French Guiana, where we have, in fact, the same legislation for these 3 areas. So we need to first to get the right technology, the right solution, but it might be also a non-technical solution. And it's why having people around the table is really important, and to break the silo. And secondly, to have the right finance. So it's why the financial institution needs to be on also part of the discussion. And also, if we want to treat the topic, you have the industry and the agriculture are the one who consume the most water. So we need to have them around the table to find a solution, and they are part of the solution. And we will need to recycle water, to be more efficient, and to maybe at a certain moment to have some technology that are not using water. Great. Well, thank you very much. It's been excellent.